next country, we would like to welcome Telfor and Karina and her students from the Escuela de Artes para Personas con Discapacidad, Fundación Mundo Arte. That's the School of Arts for People with Disabilities in Ecuador. With a big round of applause, let's turn it over to Telfor and Karina and her students. Welcome. Ok, Mónica le da el agradecimiento al Colegio Comay de Kenia y les da un gran aplauso por su participación. Procedemos a Mónica para que presente la siguiente escuela con, le damos la bienvenida a Ecuador. A continuación, con un gran aplauso, nos gustaría darle la bienvenida a Telfor y Karina y sus alumnos de la Escuela de Arte para Personas con Discapacidad, Fundación Mundo Arte en Ecuador. Adelante, Telfor y Karina y sus alumnos. Hi, I'm Karina Cardena, an artistic educator, cultural manager, and performing artist. And then Telfor comes in saying, hi, I'm Telfor Pozo Campos, musician, singer, author, writer, and art therapist. And we want to invite you to our Artistic Stimulation School for People with Disabilities. We are located in San Golquin on Rio Frio and Montefiore Streets in El Conventillo sector behind the church, Matriz Church. We work with 4 art areas: music, theater, dance, and plastic arts. These 4 artistic areas allow us to better develop the abilities and aptitudes of our children with disabilities. Through our own art therapy project, thinking about the needs of people with disabilities. Welcome, and we are waiting for you. We are Mundo Art World Schools for the Arts, People for Disabilities. Thank you. Okay. Thank you for the translation, Narda. Yes, and now I'm going to play another video, and let me put the screen share. Sorry. Here we go. This is of one of the students. Hazte con el dedito. Las cáscaras de huevo. De 8, 9, 10, 11, 12. Thank you so very much. Bienvenidos. Muy buenos días con todos. Buenos días acá en Ecuador. Mi nombre es Telfor Pozo. Somos la Fundación Mundo Arte. Uno de nuestros proyectos, o nuestro principal proyecto, es la Escuela de Artes para Personas con Discapacidad. Trabajamos a través del arte terapia con 5 áreas artísticas: música, teatro, danza, artes plásticas y literatura. Entonces, decía que estas 5 artes entre sí se van conectando y nos permiten trabajar de una forma mucho más completa con las personas con discapacidad. Les permite también tener un lenguaje. Muchos de ellos a lo mejor no pueden hablar, pero a través del arte se comunican de una forma increíble. Tenemos experiencias impresionantes de los resultados que el arte terapia puede llegar a tener en una persona regular, como cualquiera de nosotros, mucho más en personas con discapacidad.
Aquí a mi lado está Fernando, ya le van a conocer ustedes. Nuestro proyecto busca también la productividad de los chicos a través de los productos artísticos que ellos realizan. Fundación Mundo Arte, our principal project is the School for Arts for people who have disabilities. We work throughout the art therapy, and we have 4 areas: dance, theater, plastic art, and literature. So as we say, these 5 arts within themselves allows us to work in a very complex way with these people with disabilities. Also, it allows us to help many of them because through the art, they can develop themselves amazingly. We have amazing experience of the results that we have had with people. Any of us can have a great experience, but here with these people that have these capacities, they can flourish. Right now, I have Fernando, who is going to show what we do with him in our project. And this way, you can see how they can overcome and develop more their cognitive functions. Thank you. Bueno, entonces les estaba diciendo que... ¡Oh! ¡Hola, profe! ¿Cómo está? ¡Hola, Fer! ¿Cómo estás, Fer? Les presento, él es Sebas. ¡Hola! Preséntate, Sebas. ¡Hola, qué chévere! Yo miro que ahí hay muchos niños. ¿Y por qué hay muchos niños el día de hoy, profe? Porque estamos en una reunión con muchas escuelas de todo el Pero, mundo. profe, vaya a aprender. ¡Ay! Sebas. ¡Qué lindo! Hola, yo me llamo Sebas y tengo 5 años. Bueno, soy muy curioso y a veces despistado, ¿verdad? Un poquito como Fernando, ¿verdad? Y bueno, y me gusta comer chochos con tostado. Y yo soy de la Fundación MUNDO ARTE. Y aquí aprendo con mis amiguitos a jugar, aprendo a pintar, a bailar, a interpretar, a hacer personajes, profe. ¿No es cierto, Fer? Sí. Y miren, ahora les voy a presentar a Fernando. O un ratito me quedo calladito, porque yo sé que están hablando en otro idioma y los otros chicos tienen que saber qué estoy diciendo. La traducción. Puede seguir más en derecho y después lo hacemos todos. Ok, muy bien. Entonces, decía que él es Fernando y se va a presentar también. Él es mi padre, Fernando. Yo no te lo sé. Eso. Ahora, Fer, dígame, salude. Buenas noches o buenos días con todo el mundo presente. Diles, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Fernando Buitrón. Fernando Buitrón. Y tenemos aquí muchos alumnos con nosotros, ¿verdad, Fer? Sí, que todos tenemos que estudiar o aprender o a dibujar, todo. Bueno, nosotros somos de Ecuador, Fernando. Sí. Mira, que hay muchos niños, así como yo y como otros niños, que aprenden muchas cosas y tienen sus tradiciones, sus costumbres. Y aquí cuéntales, ¿qué tenemos? ¿Qué hacemos en Ecuador? Aquí hacemos arte, pintamos, bailamos, hacemos teatro, hacemos dibujo, hacemos de todo un poco. ¿Y si te gusta? Sí. Muy bien. Eso, chicos, les contamos de nuestra fundación y de nuestro país, el Ecuador. Bueno, si quieren saber más cosas, pues pregunten. Ok. Gracias. Okay, primero que toques, structure of presentation for Mundo Arte Foundation School of Artistic Stimulations. In the first project video, Telfor explains the context and methodology of our school. Mundo Arte Foundation is the first art school for people with disabilities in Ecuador, with professionals specializing in the therapeutic artistic work. Our purpose is to share a space for teaching, learning, stimulation, and artistic therapy for people with disabilities, and in turn, encourage their productivity and thus improve their quality of life, showing that there are no limits to enhance their creative and talent. It allows them to express their feelings, thoughts, and emotions. It is an effective way to help those who have difficulties expressing themselves or communicating. It promotes emotional self-awareness and behavior regulation.
So here comes Karina, which is one of the teachers of the school, and she is going to interact with a young man whose name is Sebas. She comes in and says, "Come in, Sebas." He's curious about what is happening with the professor. He approaches the camera and says, "Hello." Sebas says, "Hello, who's there?" Then Telfa says, "Sebas, we are with kids from other countries who come to meet you and your schoolmate." Sebas responds, "Seriously? That's good. My name is Sebas and I am 5 years old and I am from Ecuador. I'm very curious and somehow distracted. I really like to eat chochos with toast, and in my little school I have learned to sing, dance, interpret, paint, and tell amazing stories." So in the purpose of trying to interact with Sebas, the teacher also encouraged him to speak, and this is their conversation. One moment. Okay, Sebas, say hello. Good morning or good night. So tell them, what is your name? My name is Fernando Huitron. Fernando Huitron repeats her. And we have a lot of kids from other places of the world. I want to tell you that I'm here to study and learn, to add and everything. Okay, so she says, "We're from Ecuador, Fernando. Look, we have so many kids with us, looking at us and sharing this precious moment. And they want to learn a lot of things. Why don't you tell them what do we do in Ecuador?" Says we do art, we paint, we do theater, and we interact in our groups. We do a little bit of everything. So you're happy? Very good, she says. We want to show to everyone what we do in our country, and we are so happy to be here with you. Thank you. What a wonderful presentation. Thank you. Thank you, everybody. Bueno, muchas gracias primero por invitarnos a participar de este encuentro y por también permitirnos contar un poco del trabajo que nosotros hacemos acá. Okay, so do we have any questions for the school from Ecuador? Okay, Belisario. So we are going to have a question from how do you equip your learners with learning materials? Preguntan cuáles son los útiles escolares que utilizan o cuáles son los, usa la palabra equipos, pero realmente cuáles son los materiales que utilizan en su colegio. Materiales que utilizamos en nuestra escuelita. Bueno, lo que pasa es que nosotros trabajamos con el arte. Entonces, creamos cosas sorprendentes. Cofre, por favor, comenten. Trabajamos con materiales diversos. Y los que no los tenemos, pues los creamos, por eso somos artistas. Entonces, por ejemplo, si necesitamos... Con eso íbamos a jugar ahora. Si queremos jugar al lobo, pues no teníamos un lobo, así que creamos un lobo a partir de una gorra. Pues hicimos un lobo, y así hacemos todo el material que necesitamos. El arte, precisamente, es eso, explotar la creatividad que tenemos. Y con materiales como cartulinas, pinturas, tijeras, pegamento y muchas otras cosas. Todo aquello que muchas cosas a lo mejor para muchos es basura, pues para nosotros los artistas es material didáctico. Okay, so basically what he's saying is that because they're an artist school, they are have the ability to create all their materials. They use different objects or materials that they have. They believe that they don't discard anything because for them, everything is of use in their creation. These materials are paper, colors, different
pieces of material that they find that allows them to create their materials that they're going to work with. As a matter of fact, they showed you a wolf that they made out of a cap, which they did the different things to create the character, and then they were able to use it in the representation. And they use recycled materials, so it's wonderful. Thank you so much. And the next one is Escuela Libre. Pregunta. Pregunta. ¿Cuántos son en la escuela? How many people are there in your school? ¿Cuántos somos en la escuela, profe? Entre todos aproximadamente serán unos 20, 25 personas, entre adultos, niños, jóvenes. Everybody would be about 25 people between adults and young people and children. Thank you. I was wondering if you could explain a little bit more the plastic arts. That just sounds really interesting. ¿Pueden describir un poquito las artes plásticos, que suena muy interesante? Por supuesto, dentro de las artes plásticas trabajamos con diferentes técnicas mixtas, principalmente dependiendo la discapacidad, trabajamos, nos enfocamos en su motricidad, en su atención, en su concentración, ¿sí? Y principalmente en los procesos creativos. Aquí, Sebas les está mostrando un trabajo de Fernando que lo terminó ayer. Lo voy a poner ahí. Wow, beautiful. ¿Sí? Bello. Y así, bueno, buscamos que ellos, primero, traten de expresar lo que sienten. Segundo, cuenten aquellas cosas que les interesa, que les gusta, o a veces que no les gusta y les disgusta. Pero todo a través de procesos creativos y también utilizando, ¿no es cierto?, terapéuticamente el arte, tenemos ese tipo de resultados. Que a partir de eso también son productos que los podemos vender. Así como mis cebitas. Él es mi amigo Cevitas y es hecho también así como muchas cosas con esponja, con moldeado de... ¿Cómo se llama esto, profe? Eso es plastilina. Con plastilina. Y aquí es un gorrito que se hizo así con un envase que se encontró por ahí. Así que es muy fundamental, profe, también el reciclaje, no se olvide. Por supuesto. Jeanette? Yes, 1 second, please. 1 second. Yes, of course. Within the plastic arts, we work with different techniques and mainly understanding the discapacity of the person, we will focus on their concentration and their ability to work with their hands. And this way we create creative processes. As you can see, this is a work that was done by Fernando. You can see it, it's a beautiful butterfly. He finished it yesterday. And in that way, we look for that they can express what they feel. Second, that they can tell us what are the things that interest them, as well as what things they dislike. Basically, everything through creative processes. We use the art in a therapeutic way so we can get the best results. Also, we do products that can be sold. So she says, this is like my cevitas. Cevitas is my friend, and it was made by us. We work with sponges, we mold. What is the name of this? She asks. That is Play-Doh. Play-Doh, she says. And we did also this little cap from recycled materials. So it's very important for you to understand that we recycle. Thank you. Wonderful. Thank you so much. Now the next person, Friends of Jesus. Your question, please? Hi, Monica. Welcome. All right. My student here has a question. They have been so touched with the boy who presented in the video. So I have my student here next to me. It's called Patience. Maybe he can speak to you and she can ask her question. Please, Patience. Thank you.
Hey, my name is Patience from I have a question. What kind of disability does that boy have? Thank you so much, Monica. Thank you. Están preguntando qué tipo de discapacidad tiene el niño, tiene el muchacho. Fernando tiene una discapacidad intelectual. Fernando no es un niño, es un adulto, tiene 8 años. 48 años. Tiene 48 años. Dentro de nuestra escuela tenemos niños, como dije, tenemos jóvenes y tenemos adultos, divididos en grupos con personas afines a su edad, también su condición, ¿sí? Es importante que ellos trabajen con chicos de su edad, pero también que se interrelacionen con otras personas de diferentes discapacidades, edades. Siempre estamos participando en diferentes eventos para que su sociabilidad sea bastante buena también, que es necesario. ¿Y yo, profe? ¿Tú tienes Sí, yo. Cevitas tiene autismo. No te olvides de mí. El Cevitas chiquito también tiene autismo. Gracias, Jeanette. Okay, so basically, he says that Fernando is not a little boy. He has 38 years of age. Excuse me, 48 years of age. He says that, as he said at the beginning, they have kids, young people, and also adults. They're divided in groups according to their condition. And it's very important for them to work with kids of the same age, and that they relate to other people from different discapacities and capacities. We're always creating events that they can participate so they have more sociability. And she says, what about me? What about me? Cevitas has autism. Don't forget about me, she says. Yes, this is Cevitas, and the little toy as well is Cevitas. Thank you. Thank you so much. Okay, our next question from Ue Belisario. ¿Pueden preguntar? Buenos días, mi nombre es Wendy Caterine, de la institución José María Córdoba, Jorge Luis Gaitán, ubicada en Buenaventura, Colombia. Tenía una pregunta. ¿Con niños qué tipo de discapacidad estudian en su... Gracias. Thank you. This is from Córdoba, Colombia, and she's asking what are all of the types of disabilities that you work with? Las discapacidades, bueno, debemos entender que existen 5 tipos de discapacidades. La discapacidad física, la discapacidad intelectual, la discapacidad psíquica, la discapacidad visceral y la discapacidad sensorial. Dentro de esas hay muchas discapacidades. Tenemos personas con autismo que están dentro de la discapacidad sensorial, o personas como Fernando, que está dentro de la discapacidad intelectual, o personas, por ejemplo, con síndrome de Down, o tenemos con parálisis cerebral. Es decir, son muchas las discapacidades, y aquí en nuestra escuela tenemos a chicos de varias discapacidades, porque todos son bienvenidos aquí en nuestra escuela. Okay, so he says that you need to understand that there are 5 types of discapacities. One is the physical, intellectual, psychic, visceral, and the sensorial. Within those, there are many types of discapacities as well. There's people with autism. We have discapacities of touching, like Fernando that is here. He has a mental discapacity. We have some people that have Down syndrome, others have cerebral palsy. And here at a school, we have children with all sorts of discapacities, and we're welcome and we open the door to all of them. Thank you. Okay, Ramsey, continue the program. I'm going to answer the other one individually. A big thank you to the Escuela de Artes para Personas con Discapacidad.
School of Arts for People with Disabilities. We thank you very much for your presentation. This is a micro school for showing us a different way of learning, and hands-on activities are essential for developing cognitive skills in students. We are thanking everybody for their questions, and we are very thankful that we can learn more about this foundation and their school. And now we are welcome. First of all, we would like to give a big applause for them because they did an amazing job. Somos la familia